Hey guys, welcome back to my channel. My name is Eden. I do clean and organizing videos. Today I did a huge grocery haul, and I'm gonna go ahead and share with you, and I will show you how I save today. زغبركن حواتي قاعد حن متأخن لو ما عندك عني أسبيزا غير نيرة كم تقول شيء عايز نقرأكن مو أنت سيف كم زغبرك خال لو ما عندك خريقني كنت فتوز فيديو خاني تسفى قبر عبد ما تجيزي خريقني يغني لي. Since I lost 51 pounds in 4 months, I'm eating more healthy food, especially the greens and fruits and things like that. And as we know, the greens is more pricey than regular food, so I am going to wholesale retailers like Sam's Club and Costco or BJ's. So today I went to BJ's and I will share with you what I got. زخبركن حواتي 51 باوند قنيسه مالتيو كاولينوسي مور بقى انا بفيجيتابلات زي فروت قال مبلع طرايا بيله مالتيو سغا قال اندقنسكو مصي كم تتفلطو خا ز جرينز قالك خبركن معتي سو ابزي ناي جمله دشطو او اندخدكو سيف قبر مالتي. Okay, the spinach كجمري نز spinach نز أسايد مالتي frozen يو كلتا 40 شعت. So I got 5 of them. I got spinach for $2.49. I got 5 of them. I got a mustard green for $3.11. This is 3 pounds or 1.36 kilogram. Okay, the adri mustard green نسال 3 pound مالتيو 13 10 حاجة. This mustard greens I paid for 3 pounds $3.11. And this is cut beans 2 pounds. It's only $1.98. نزغعني زتقرص beans مالتيو نخلته باوند قشن 9 شمونتن سو كلتا غزئ مالتي. Yes. نزي بيبروني خاني. Let me see. نزي عباي مالتي. حموشة قرشن 9 شدشان يبالو. For this size green peppers, I paid $5.96. And I got also red ones. I think the red ones is a little expensive. Yeah, نزيع هاني 5 pounds يازيع شو عتقرشن 9 شدشان يبلا. I paid $7.96 for 5 pounds red bell peppers. And next is tomatoes. This is the side I got today. It's 5 pounds and $3.98. نزيع كوميدرا خاني
3.98 سنتيم نهبلا 5 باوندز مالت زيت خاني قالون زيتي 8.4 حدا زي براند بتعمل الفوتو ني حق صبو زيتي vegetable oil for 1 gallon vegetable oil it's $8.41 حروج كعني 5 باوند 18.9 كلتن كريكم انت 5 مثلا يا ساكن and I paid for a whole wheat flour $18.92 and I got a soap. It's Downy for dish soap. This cost $15. نزني أقفت محط أبي خاني دان $15 هيبنا له مالتي. Let me see. Cheese canning. This is provolone cheese, 1.5 lbs pounds, $4.81. نزيا provolone cheese canning. حدن نتبع حموش حدن فرقن pound مالتيو 14.80 حدن. I got my kids 2 of them. نايت مرتي. I got 1.5 pounds mild cheddar for $4.43. زغاني cheddar mild cheddar ناي sandwich cheese حدد فرقن poundsيو 14.43 سنتيم. What else? Yeah, the onions. Onions is 25 pounds. It's $13. نزي onion كا إذا 5 باوند $13 هنا كل ملوس 100 كفيلنا. We pay $106 for all this. It's gonna last for months and months, and I'm gonna make a lot of stuffed bell peppers for my children for the weekends. As you can see, I make a healthy food, stuffed bell peppers. I made some spinach and I made some sweet potatoes with salt and a light vegetable oil. كم تري أوزلهم كعني نايز weekend healthy food. The stuffed peppers سريحة, spinach and the sweet potato كعني أون نيشي زيت نزلوا مالتيو شكر دس كلها كخلون نص تبلع مالتيو كم زجيرة سريحين زي weekend محلفي مالتيو. If you're interested on the stuffed bell pepper recipe, I have it on my cooking channel. You can check it out there. The stuffed bell pepper كم يكم تسرح تدلي أخون كذا recipe after my cooking channel. I will allo post قبل الكنيدة هن أبزي description box.
hope you enjoyed this short video, guys. I know you like this kind of videos and you ask me a lot about those, so whenever I got, I will just share it with you. I hope you enjoy it. I'll see you next time. Thank you so much for watching, and please excuse my baby. He's doing too much today. Okay, حواتي كم تزحتت كنا أنا مالتي بتاع مثل فوتو أو خمس عينة فيديو كخيد نبدوكان مساحات كن شير كجبري فتي خن أخت قناة تسبع جبر عبد ما تجي زخري إكني يعني اللي حواتي.